All right, let me take you through big news coming in from Karnataka. It appears there seems to be no crisis, no end to the crisis coming in from Karnataka in the latest. We see DK Shivkumar reacting amid the clamour for chief ministerial change, in fact asking for this issue to be silenced. DK Shivkumar says, let's not talk about Deputy Chief Minister and Chief Minister at this point. These demands are futile. Let the High Command decide, and one should not indulge in such debates or conversations. In fact, DK Shivkumar saying specifically to his leaders that making such statements is not fair. He says, I request everyone, I don't want any support from any MLAs or leaders or anyone else. Our focus basically here is to build the party. DK requesting MLAs and leaders not to make statements on Chief Minister or Deputy Chief Minister, saying that he really does not want anyone's support. He wants to focus on building the party. Here's what he said. I don't want any support from any legislator or any C or anyone. Now it is a party. We have to build a party. If anyone crosses the limit, the party will take its own decision. All right, there you have it. No end there to the Karnataka CM Nataka. While talks have begun to change the leadership in the state, supporters of both DK Shivkumar and Siddaramaiah currently batting for their respective leaders after Vokkaliga Seer requested Siddaramaiah to step aside and give the post of the Chief Minister to DK Shivkumar. Now you have the Ahinda community in Karnataka opposing this, saying if there is any change and if there is an attempt to replace Siddaramaiah as the Chief Minister, then they are going to vehemently protest and will ensure that the Congress is also out of the state. These are threats given by the Ahinda leaders, in fact activists who demand that Siddaramaiah be placated. His remarks have come right after Vokkaliga Seer had earlier said in support of DK Shivkumar that Siddaramaiah has already had his term as the Chief Minister. He's enjoyed power. It's now time for him to give way to DK Shivkumar, praising his political prowess, that he's managed to bring the Congress party to power in Karnataka and that he deserves to be the Chief Minister this time. That controversy that erupted, reactions coming in. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆ ಇಂದ ಬೆಂಬಲ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಥರ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ದಿನ ಪೂರ್ವಿ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳವರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಥರ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಏನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ನ ಆ ಥರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. It is not a matter to be discussed in public. Whatever decision High Command takes, we'll go by the decision of the High Command. I don't want to comment on what Swamiji says. Listen to me. Ours is a national party. There is an High Command. Whatever High Command takes a decision, we'll go by it. जब आप एक मंच के ऊपर एक किसी के सामने बोल के सिद्धरामैया को उठाना और डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर बनाना करके एक ग्रुप बता रहे, दूसरे ग्रुप राजन्ना जो मिनिस्टर है वो बता रहे डीके शिवकुमार को टेनी कॉस्ट हम सीएम नहीं देंगे और जो कांग्रेस पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है उसको भी निकालना चाहिए. और एक तरफ से चन्नगिरी का एमएलए बता रहे डीके शिवकुमार को चीफ मिनिस्टर बना दो और 15 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो. 15 क्यों यार, जो 30 है वो सब लोगों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दो. इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर एक कांग्रेस पार्टी का चलता तो हर स्टेट में 2 सीएम बनाने के लिए रेडी है ये लोग. कानून में अम्बेडकर जी ने अच्छा कानून लिखवाया, इसके लिए नहीं हो रहा है. अदरवाइज ये लोग उसको तोड़ के 2 सीएम को बनाने वाले कांग्रेस पार्टी है. All right, let's listen in to what Chandrasekhar Swamiji, the Vokkaliga Seer, had said a little earlier that really sparked this debate. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ
ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.